So good morning. Third year Bcom computer applications and third year Bcom computer applications semester 5 Excel foundation. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ బిఏ ఆల్ గ్రూప్స్ సెమిస్టర్ 4 సెక్ 2 యూనిట్ 1 ఎంఎస్ ఎక్సెల్. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్. మనం ఒక్కసారి మళ్ళీ గ్రాఫ్స్ అండ్ చార్ట్స్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనేది మనం ఒకసారి కంపల్సరీ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ కాబట్టి వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ అగైన్. సో what is a graph? A graph is a pictorial representation of data which has at least two dimension relationships, therefore x axis and y axis. మనకి ఏదైనా ఒక న్యూమరిక్ డేటాని గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని మనం గ్రాఫ్స్ అండ్ చార్ట్స్ అంటాము. జనరల్గా గ్రాఫ్స్ హ్యావ్ 2 dimensional గ్రాఫ్స్ అండ్ 3 dimensional గ్రాఫ్స్ అని అంటాము. 2 dimensional గ్రాఫ్స్లో మనకి ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ఉంటాయి. 3 dimensional గ్రాఫ్లో మనకి ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ అండ్ డెప్త్ యాక్సెస్ అని కూడా మనకి ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఎక్స్ యాక్సెస్ అనేది హారిజాంటల్గా ఇస్తాము, వై యాక్సెస్ అనేది వెర్టికల్గా ఇస్తాము. ఏ గ్రాఫ్ మే ఐదర్ బి ఏ సింగిల్ లైన్ గ్రాఫ్ ఆర్ ఏ మల్టీ లైన్ గ్రాఫ్. సో డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. గ్రాఫ్స్ అండ్ చార్ట్స్లో సబ్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే గ్రాఫ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ వెరైటీ ఆఫ్ సబ్ టైటిల్స్ సబ్ గ్రాఫ్స్ ఆల్సో మనకి ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్. బార్ గ్రాఫ్ ఆర్ బార్ చార్ట్, సింగిల్ లైన్ గ్రాఫ్ ఆర్ లైన్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, ఏరియా చార్ట్, లైక్ దట్. సో బార్ చార్ట్లో జనరల్గా మనకు తెలుసు కొలమ్నర్ గ్రాఫ్ లేదా బార్ గ్రాఫ్ అంటాము. జనరల్గా ఇవన్నీ 2 dimensional చార్ట్స్ లేదా 2 dimensional గ్రాఫ్స్. అంటే టేకింగ్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ డేటా అండ్ 2 axis, x axis and y axis. So we will discuss all these things about. So how to create graphs and charts, how to create graphs and charts in MS Excel. So various tools for various types of graphs. మనకి MS Excel Office Excel 2007లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ మనము ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అనేది మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాము. MS Excel ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ మీకు కావలసిన డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టైప్ చేయాలి ఫస్ట్. అలాగే సేవ్ చేయాలి విత్ సమ్ కాలమ్స్ ఆర్ హెడ్డింగ్స్. అంటే మీరు న్యూమరికల్ జనరల్గా గ్రాఫ్స్ అండ్ చార్ట్స్ అనేవి న్యూమరికల్ డేటా తీసుకుంటాము. So you should save the graph and chart, or you should create charts and graphs with some headings and title heading, graph heading, లేదా some column heading or field heading ఇచ్చి some records అనేవి ఎంటర్ చేసి తర్వాత సేవ్ చేయాలి, షీట్ని సేవ్ చేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే గో టు ఇన్సర్ట్ మెనూకి వెళ్ళిపోతాము. ఇన్సర్ట్ మెనూలో మీకు ఇక్కడ మీకు ఒక చార్ట్స్ అనే గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. సో మీకు రిబ్బన్లో ఎంఎస్ ఎక్సెల్ 2007 రిబ్బన్లో మనకి ఈ హోమ్ మెనూ అండ్ ఇన్సర్ట్ మెనూ, పేజ్ లేఅవుట్ మెనూ, ఫార్ములాస్, డేటా, రివ్యూ, వ్యూ అని ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ మెనూలో మనకి చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ మెనూలో మనకి చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ మెనూలో చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అని ఉంటుంది, చార్ట్స్ అని ఉంటుంది. ఈ చార్ట్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి. కాలమ్ చార్ట్, లైన్ చార్ట్, పై చార్ట్, బార్ చార్ట్, ఏరియా చార్ట్, స్కాటర్ చార్ట్ అండ్ అదర్ చార్ట్స్. అలాగే ఇవన్నీ మెయిన్ చార్ట్ టైప్స్. సబ్ చార్ట్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలమ్ చార్ట్లో డిఫరెంట్ సబ్ చార్ట్స్, సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అలాగే పై చార్ట్ ఉందనుకోండి, పై చార్ట్లో వెరైటీ ఆఫ్ పై చార్ట్స్ లేదా సబ్ చార్ట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మెయిన్ చార్ట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఇదంతా కూడా మనకి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ 2007 యూస్ చేసి మనము చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ గో టు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అండ్ ఓపెన్ సమ్ చార్ట్స్ అండ్ టైప్ సమ్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ సమ్ హెడ్డింగ్స్, సమ్ టైటిల్ హెడ్డింగ్, చార్ట్ హెడ్డింగ్, అలాగే మనకి
కాలమ్ హెడ్డింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ డేటా ఉందనుకోండి, స్టూడెంట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, దానికి కాలమ్ హెడ్డింగ్, అలాగే కాలమ్ హెడ్డింగ్ ఆర్ ఫీల్డ్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చి మనకి ఒక 10 to 15 రికార్డ్స్ అనేవి మనం ఎంటర్ చేసి డేటాని సేవ్ చేస్తాం, షీట్ని సేవ్ చేస్తాం. తర్వాత రిబ్బన్ మెనూలో లేదా మెనూస్ అండ్ చార్ట్లో రిబ్బన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇన్సర్ట్ మెనూకి వెళ్ళిపోయి చార్ట్స్కి వెళ్ళిపోతాము. చార్ట్స్లో మనకి కాలమ్ డిఫరెంట్ మెయిన్ చార్ట్ టైప్స్ ఉంటాయి. కాలమ్ చార్ట్, లైన్ చార్ట్, పై చార్ట్, బార్ గ్రాఫ్, ఏరియా చార్ట్, స్కాటర్ గ్రాఫ్, అదర్ చార్ట్. అందులో మనకి క్లిక్ చేస్తే సబ్ టైటిల్స్ లేదా సబ్ చార్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. అవి మనం ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద different types of procedure. So what are the different steps to be followed? What are the different steps to be followed while creating charts? So first go to charts menu and click on column chart. Click on column chart. So what are the steps, different types of steps, how to create charts and graphs in MS Excel. So step 1 ఏంటంటే, so basic steps for creating graphs and charts, diagrams are using MS Excel. Step 1 is create MS Excel in, so open MS Excel, enter some data or information or data or information in the sheets, like sheet in worksheets, and say with some headings or columns, and save the worksheet on the disk. So this is a product table with the product, some columns like product Q1, Q2, Q3, and column graph headings also. Graph heading means sales of ABC Manufacturing Company Limited for the year 2007-8, rupees in 1000. So next time cheyalandi, step 2, select the range. Select the range means you select the worksheet range. You may want to select the worksheet range by using some mouse bar or by using some mouse pointer, by dragging or select all the fields in a worksheet. Step 3, to draw a chart or graph for the given data by Excel. The above steps are essential and important. From the tab on the ribbon, we can see the Excel supports many type of charts to display data in. So ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్లో ఏం తీసుకుంటామంటే, టు డిస్ప్లే సెలెక్ట్ టు డిస్ప్లే ఆర్ చూస్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్. మనకి డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి, చెప్పుకున్నాం కదా. కాలమ్ చార్ట్, బార్ చార్ట్, బార్ కాలమ్, 3D కాలంలో మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ చార్ట్స్, పై చార్ట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్, లైన్ చార్ట్, అందులో మనకి వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఏంటంటే, మనము ఇక్కడ చార్ట్ టైప్, మెయిన్ చార్ట్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. మెయిన్ చార్ట్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్ చార్ట్ టైప్ కూడా మనము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. Next is elements of a chart and graph. So what are the different elements of a chart? The chart area, the plot area, like that. అంటే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మనకి ఎలిమెంట్స్ అవి ఉంటాయి ప్రతి చార్ట్ లేదా గ్రాఫ్కి. మనకి వెరైటీస్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్, మనం అది వెరైటీ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ లేదా పార్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో చార్ట్ హెడ్డింగ్, సబ్ హెడ్డింగ్, మెయిన్ హెడ్డింగ్, ఎక్స్ యాక్సిస్ టైటిల్, వై యాక్సిస్ టైటిల్, అండ్ లెజెండ్స్. Similarly chart type, sub chart type, similarly area, region or area, chart area, the plot area, like that అనమాట. అలాగే డేటా పాయింట్స్ అంటే మనకి లిజెండ్స్ అంటాము. డేటా పాయింట్ అంటే మనకి టు డిస్ప్లే చార్ట్ వాల్యూస్ విత్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ అనమాట. దాన్ని మనం లెజెండ్ అని కూడా అంటాం. లెజెండ్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిఫైర్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షోన్ ఇన్ ద చార్ట్ ఆర్ గ్రాఫ్. అలాగే చార్ట్ టైటిల్స్, ఎక్స్ యాక్సిస్ టైటిల్ అండ్ వై యాక్సిస్ టైటిల్. డేటా లేబుల్స్ మీన్స్ ద కాలమ్ హెడ్డింగ్స్. డేటా లేబుల్స్ మీన్స్ the column labels or column headings for the different columns used in MS Excel charts. Data points means we may use or we may represent various data values on the chart by using different symbols or different colors. So these are the
different parts of components of a elements of a charts or graph. సో ఏమేమి ఉంటాయంటే different charts or graphs లో మనకి chart area అంటే region. Chart area means the entire chart including all elements. The plot area in 2D2 dimensional chart, the area is bounded by అలాగే ద డేటా పాయింట్స్, అలాగే ద హారిజాంటల్ అండ్ వెర్టికల్ యాక్సెస్. అలాగే మనం హారిజాంటల్ అండ్ వెర్టికల్ యాక్సెస్ అంటే వీ మే చూస్ ఆర్ సెలెక్ట్ ద కాలమ్స్, వీ మే చూస్ ఆర్ సెలెక్ట్ వేరియస్ కాలమ్స్ ఫర్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్ డేటా. అండ్ ద లెజెండ్స్ మీన్స్ డేటా వాల్యూస్, ద లెజెండ్స్ అసైన్ ఫర్ డేటా సిరీస్. అలాగే చార్ట్ టైటిల్ మీన్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ టైటిల్ అండ్ వై యాక్సెస్ టైటిల్స్. Similarly, data labels, the label or the heading for the charts or data or information. So this is the simple example of a chart with various components. ఏమేమి ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఈ చార్ట్లో మనకి, ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లేబుల్, ఎక్స్ యాక్సిస్ టైటిల్. ఎక్స్ యాక్సిస్ లేబుల్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ డేటా వాల్యూస్. అలాగే వై యాక్సిస్ లేబుల్ అండ్ వై యాక్సిస్ టైటిల్. అలాగే మనకి లెజెండ్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్. చార్ట్ టైటిల్, చార్ట్ మెయిన్ టైటిల్, చార్ట్ సబ్ టైటిల్స్. అలాగే గ్రిడ్ లైన్స్, మనకి గ్రిడ్ లైన్స్ తోటి వస్తుంది, లేదా వితౌట్ గ్రిడ్ లైన్స్తో కూడా మనకి చార్ట్ లేదా గ్రాఫ్ అనేది మనకి జనరల్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇది మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్. అంటే గ్రిడ్ లైన్స్, చార్ట్ టైటిల్, లెజెండ్స్. వాట్ ఆర్ లెజెండ్స్? లెజెండ్స్ మీన్స్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ డేటా, డిఫరెంట్ columnar data represented with different colors. Different columnar data represented with different colors is called as legend. And x-axis label, x-axis title, y-axis label, y-axis title. So formatting of charts. So what is the formatting? Formatting the chart means using design options, various design or sub options. We may format the charts యూజింగ్ డిజైన్ టూల్. సమ్ టూల్ ఉంటుంది మనకి, అలాగే సమ్ కాలమ్ లేదా ట్యాబ్ ఉంటుంది. మీరు ఎంఎస్ చార్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డిజైన్ అనే ఒక ట్యాబ్ లేదా ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్లో మనకి డిఫరెంట్ చార్ట్ స్టైల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి మనకి. చేంజింగ్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ సెలెక్టెడ్ చార్ట్ ఎలిమెంట్. ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ సెలెక్టెడ్ చార్ట్ ఎలిమెంట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ వర్డ్ ఆర్ట్ లేదా సమ్ లేఅవుట్స్ మనకి యూస్ చేసి మనం డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్ లేదా డిజైన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ చార్ట్ టూల్స్, డిజైన్ లేఅవుట్, ఫార్మాట్ ట్యాబ్స్ యూస్ చేసి. అలాగే చేంజింగ్ ద చార్ట్ టైప్ అంటే we may use same data or information of MS Excel sheet or data for various types of charts. అంటే ఒకే వర్క్ షీట్ని, ఒకే చార్ట్ లేదా మనకి ఒకే టైప్ ఆఫ్ డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదని బట్టి మనం వేరియస్ చార్ట్స్ మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సేమ్ డేటాతో మనకి పై చార్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కాలమ్నర్ చార్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే లైన్ గ్రాఫ్ చేయొచ్చు, లేదంటే పై చార్ట్ చేయొచ్చు, 3D కాలమ్ చేయొచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ కాలమ్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ పై చార్ట్ in MS Excel. First step 1 is enter the data in worksheet. So step 2 is select the data from 2 consecutive columns only. Step 3 is select the chart type pie from the ribbon. Under pie select 3D pie option. Step 5 is check the plot area of chart. This displays the chart tools, design layout and format tabs. డిజైన్ ట్యాబ్లో మనకి చార్ట్ లేఅవుట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనకి వీ మే click OK button. Click చేస్తే we will display the chart will be displayed on the current worksheet only. Resizing of chart and graphs అంటే మనకి we may change the size of the chart. తీసుకోండి.
so the resizing of chart and graphs. So we may resize or change the సో రీసైజింగ్ ఆఫ్ చార్ట్ అండ్ గ్రాఫ్ అంటే మనము ఒక్కసారి డ్రా చేసిన చార్ట్ని లేదా పిక్చర్ని మనము రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు. వీ మే చేంజ్ ఇట్ సైజ్, లెంత్, లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ 2D అండ్ 3D చార్ట్స్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనకి 2D చార్ట్స్ అనేవి ఓన్లీ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ ఉంటాయి. whereas 3D charts have 3 dimensions like x axis, y axis and depth axis also. So this is the example for 3D chart. So what are the advantages in using charts and graph? So help to explore, help to present, help to convince and like that. సో మనకి డీటెయిల్గా మనకి డేటా లేదా డేటాను మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, అలాగే వీ మే ప్రజెంట్ చేయడానికి, డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈజీగా ప్రజెంట్ చేయడానికి, అలాగే ఈజీగా మనకి టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ని కన్విన్స్ చేయడానికి కూడా మనకి ఈ చార్ట్స్ లేదా గ్రాఫ్స్ అనేవి మనకి వెరీ యూస్ఫుల్. సో దిస్ ఈస్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద charts and graphs in MS Excel. So a graph is a pictorial representation of data. Graphs are generally 2-dimensional. Sometimes 3-dimensional graphs are also used. A graph may be either a single graph or a multi-line graph. And other popular pictorial representations including pie chart, bar chart and others. And MS Excel 2007 provides a convenient facility to draw charts and graphs. The nomenclature used in so what are the steps means the first one is step 1 is open MS Excel, select enter or save some data or information with titles, chart title, headings, column headings and field headings. And then third one is select the area of the chart or graph or the region. Next is the plot area covering the plot of values in the selected type of chart, the data points and the horizontal and vertical axes, the titles for horizontal axis and vertical axis, and the legends to specify distinguishing criteria in case of multiple lines, legends, giving some legends and like that. And selecting charts and subcharts, and selecting or entering some chart titles, x axis title, y axis title, chart titles or chart headings, similarly data labels, like that. So these are the different steps for creating charts and graphs. So we may start with another PPT. So again we start or begin with the beginning of MS Excel foundations. So Excel is the main screen. Excel main screen is called as worksheet. Each worksheet is comprised of many boxes called cells, and you can organize information by typing single piece of data into each cell. So different data లేదా information అనేది మనం each cell లో మనము ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. Each cell is having a combination of some rows and columns. Rows are called as rows are numbered as 1 to 65535, and columns are labeled as A to ZZ. Combination of a column and a row is called as a cell, and every cell have some cell pointer, a cell address, and each cell is accommodated some type of data or information like character data, string data, numeric data,
date and time, like that, formulas, functions, and other type of data or information. So how to enter information? So how to enter information into a cell? Select a cell by clicking on it once, don't double click. Means first of all you have to select a particular cell. You can move from cell to cell with arrow keys by pressing the enter key. అంటే మనం ఒక సెల్ నుంచి ఇంకొక సెల్కి మనము నావిగేట్ చేయొచ్చు లేదా మూవ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ arrow keys and other keys. arrow keys means left arrow, right arrow, టాప్ arrow, bottom arrow, అలాగే పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్, కంట్రోల్, హోమ్, అలాగే ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మనం నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎంటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద ఫార్ములా బార్. సో ఎంటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద ఫార్ములా బార్లో లేదా సెల్ కాంటెంట్లో మనము డేటా మనం ఎంటర్ చేసిన సెల్లో ఎంటర్ చేసిన డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ సింప్లీ వాంట్ టు ప్రెస్ ఎంటర్ కీ. సో అలాగే మనం ఏదైనా ఒక సెల్ని మనము ఎడిట్ చేయాలి లేదా మోడిఫై చేయాలి అంటే డబల్ క్లిక్ చేయాలి. సెల్ కాంటెంట్లో మన మౌస్ తోటి డబుల్ క్లిక్ చేయొచ్చు, లేదంటే F2 కీ ప్రెస్ చేసినా కూడా మనకి అది ఎడిట్ అవుతుంది. సో నేమ్స్ ఆఫ్ రోస్, కాలమ్స్ అండ్ సెల్స్. సో ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ లెటర్స్ అండ్ రో నేమ్స్ నెంబర్స్. ద columns of a worksheet are named as letters A, B, C, D, like that. The rows are named with numbers 1, 2, 3, 4. Cell names. So what are the cell names? Cell names means మనకి every cell is named with its cell address, means the column name and corresponding row number. So cell is nothing but it is a కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ కాలమ్ అండ్ రో. సెల్ అడ్రస్లో మనకి ఆ సెల్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్. అలాగే మనకి ప్రతి సెల్కి కూడా మనం టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ వీ మే యూజ్ సెల్ పాయింటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిమిలర్లీ changing the width of a column or height of a row. We may easily change the width of a column by simply drag column separator to the right. అంటే మనము కాలమ్ సెపరేటర్లో మనకి ఏబిసిలో మనకి ఒక సెల్కి ఇంకొక సెల్కి మధ్య వెర్టికల్ లైన్ ఉంటుంది. దాంతో మనం మౌస్ తోటి మనం ఈజీగా డ్రాగ్ చేసి కాలమ్స్ అనేవి మనం డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు, మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ రోస్ కూడా columns are we can change the row height also. Resizing row. So how to change rows means make a row taller or shorter by dragging the separator between the rows. మన సేమ్ కాలమ్స్ ఎలా మూవ్ చేసామో రోస్ కూడా మనము అలాగే మనము సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్ ఫార్మాటింగ్. What is formatting? Formatting means to see that entered text or cells or data or information are some attractive manner, used to design some attractive manner, like some bold colors, applying some bold italic underlines, colors, applying some colors, foreground color, background colors, changing different fonts and font sizes, like that. So formatting cells. Select one or more cells and then click on any of the formatting buttons. See below to change the formatting of the selected cells. So ఇక్కడ మనకి ఫార్మాటింగ్ అనేవి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాటింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. లైక్ ఫార్మాటింగ్ మీన్స్ జనరల్లీ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ చేంజింగ్ ఫాంట్స్, ఫాంట్ సైజెస్, బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్, సాఫ్ట్ టెక్స్ట్, alignment of text in the cells. Alignment of this text means left justification or left alignment, center alignment, top alignment, and merge and center the cells. Similarly, currency symbol, decimal points, percentage symbol,
indent, removing indent, and applying some borders, table borders, applying some table borders or put borders around the tables or cells. Colors means changing foreground color and background color, text color, like that. So all these are called as the alignments of the formatting of the cells. So this is a simple unformatted text, and this is a somewhat formatted text by applying various formatting techniques. So these are the various operations, like selecting an entire row or column or entire worksheet, multiple columns and multiple rows. Similarly, ranges. What is a range? Another concept in MS Excel is range. What is a range? A range is nothing but it is some set of cells or group of cells to be selected. Generally ranges అనేవి మనకి టూ టైప్స్లో ఉంటాయి, కంటిన్యూస్ సెల్స్ అండ్ నాన్ కంటిన్యూస్ సెల్స్. Continuous cells means it is in they are generally in a single row or a single column. Non-continuous cells means then they have formed with some rows and columns. So more advanced formatting means how to format different types of cells. Means formatting means generally number formatting, alignments, fonts, borders, patterns, protection. So alignment అనేది మనకి different text alignment అనేది ఉంటుంది. Text alignment లో by default all numbers and numeric values are right aligned, text is left aligned, like that. Formulas and others are right aligned. We can change the various apply various formatting techniques for text alignment, like wrapping of text, shrinking to fit, merging of multiple cells, like that. Formulas. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మాటింగ్లో మనకి చెప్పుకున్నాం నెంబరింగ్ ఫార్మాటర్. నెంబర్ ఫార్మాటింగ్లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ న్యూమరిక్ నెంబర్ ఫార్మాట్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దే? లైక్ డెసిమల్ పాయింట్స్, సెట్టింగ్ డెసిమల్ పాయింట్స్, కామా ఫార్మాట్స్. Similarly, number alignment, by default it is right alignment, and currency symbol, like that. Similarly, fonts means by changing foreground fonts or background fonts, font colors and font sizes, bold, italic, underline, strikeout, like that. Borders, we may also use it to apply give some borders to the cells or tables, like that. Formulas. So formulas and functions are the important concept of MS Excel. So formulas is nothing but it is an expression. Formula is nothing but it is a mathematical expression to evaluate some expression or some formula to be executed or to be run. Generally all formulas, you must have an equal to symbol as the first character in a cell that contains a formula. అంటే మనకి MS ఎక్సెల్లో జనరల్గా ఫార్ములాస్ అని ఈక్వల్స్ టు సింబల్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఒక సెల్లో MS ఎక్సెల్లో మనకి ఏదైనా సెల్లో ఫార్ములా మీరు టైప్ చేసినప్పుడు ఈక్వల్స్ టు సింబల్ తోటి మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి. ద ఈక్వల్స్ టు సైన్ tells Excel that the contents of the cell is a formula. Generally all formulas are generally begins with, should and must begins with an equals to symbol. Without the equals to symbol, the formula will not calculate anything. It will simply displaying the text of the formula. So ఇక్కడ మనకి this is the example of formulas. ఇక్కడ మీకు ఒక 3 డేటా మనం ఎంటర్ చేసాం. B1లో 3 ఎంటర్ చేసాం, B2లో 2 ఎంటర్ చేసాము, B3లో మనకి 5 ఎంటర్ చేసాం. అలాగే B4లో మనకి A4లో టోటల్ అనే ఒక లేబుల్ ఇచ్చాము,
B4లో మనకి ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాము. ఇలా ఇచ్చామండి, ఈక్వల్స్ టు సింబల్, ఫార్ములా విత్ ఈక్వల్స్ టు సైన్, ఈక్వల్స్ టు B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3 అని ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3 అని ఇచ్చాము. మీరు అది whenever you press an enter key or whenever you press with some tab key, అంటే ట్యాబ్ ప్రెస్ ఫార్ములా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ కానీ లేదా ఎంటర్ కానీ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటికల్గా ఆ రిజల్ట్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ఇమీడియట్లీ ప్రెస్సింగ్ ఎంటర్ అట్ ట్యాబ్ ద రిజల్ట్ 10 ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద కరస్పాండింగ్ B4 సెల్. ఇక్కడ మీరు చూసే ఉంటారు, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో B4 అని ఉంది, రైట్ సైడ్ ఏమో ఈక్వల్స్ టు B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3 అని ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a formula expression or a formula bar. It is called as a formula bar or a formula expression. So every formula or every expression in MS Excel forms with different types of operators. Every formula or every formula or every expression of MS Excel have built with different types of operators like arithmetic operators, plus, subtraction, minus for subtraction, star for multiplication, slash for division, exponentiation for like that. So these are the different types of examples. Equals to A1 plus 3 equals to 100 minus B3 equals to A1 into B1 equals to D1 by 100, like that. So errors in formulas. What are the different types of errors occurred while forming formula? So order of operations. So మనకి ఏదైనా ఫార్ములా, కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా లేదా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనం బిల్డ్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్, బాడ్మాస్ రూల్ అని అంటాము. బాడ్మాస్ మీన్స్ B for bracket, O for brackets, multiplication, D for division, M for multiplication, A for addition, subtraction. ఈ ఆర్డర్లో మనకి రైట్ టు లెఫ్ట్ అనేది మనకి ఫార్ములాస్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. Functions. Another type of, so next is functions. So what are functions? What are the different components or parts of functions? Different type of functions in MS Excel, all these things. So a function is a named operation, means every function have a name in it. Functions have a name, parentheses or brackets, parameters or arguments inside the parentheses. The words parameter and argument means the same thing. You can have many parameters for one function separated with commas. The number of parameters is one more than the number of commas. Sum function. Example is sum function. So there are different types of functions are available, like mathematical functions, string functions, date time functions, and character functions, like that. So the sum function is used to find out the sum of the values, or it is used to find out the sum of the data or information in the cell references. Example ఏంటి, equals to, and every function in MS Excel should begins or starts with equals to sign or @ symbol. Equals to sum of 1, 2, 3, 4, 5 equals to sum of A1, B1, C1 equals to sum of 9, A1, B2, 5, like that. So sum of 1, 2, 3, 4, 5, the name of the function is sum. The parameters or arguments to this function are 1, 2, 3, 4 and 5. The entire thing, that is sum of 1, 2, 3, 4, 5 is a function call. The value of this function call is 15. Another way to say this is that this function call returns 15. So generally this is the explanation about the
sum function. So ranges, example is A1 colon C3, means selecting all the rows and columns or cells from A1 to C3. A1 is the beginning of the cell and C3 is the last cell. Ranges, what is a range? A rectangular box of cells is called as a range. The name of the range is the name of the upper left cell of the range, followed by a colon, followed by the lower right cell of the range. Example, A1 colon B2 is shorthand for A1, A2, B1, B2. So this is the a simple example for range. Examples of range names means example C3 colon E10, B2 colon B5, B3 colon E5, like that. Using a range parameter, using a range as a parameter. So ranges can be specified as a parameter to a function call. Both of the following function calls produce the same result. So without a range and with a range. So a range is a can be specified with the parameters to a function call. So example is equals to sum of A1 colon C4. Other functions. So there are many other type of functions are available in MS Excel. So other functions, what are the different types of functions, and what are the commonly used functions, what are the frequently used functions in MS Excel? Click the function button to see the available function button. So there are many number of functions are available. Most recently used functions: financial functions, date functions, time functions, mathematical and trigonometrical functions, statistical functions, lookup and reference functions, database functions, text functions, logical functions, information. So statistical functions are many. What are the most frequently used functions means examples are average. Average is a simple most frequently used function, and sum is also most frequently used function to find out sum of the numbers or sum of the values in the reference cells, like that. So we may combine the functions and other values in a single formula also, like that. So we may continue in the next class.